inviting me. Спасибо, спасибо, что позвали меня. Hello, everyone. Добрый день всем. I'm going to use some slides. I'm just going to check that I get the right place. У нас будут слайды. Я сейчас проверю, чтобы все было на своих местах. That's not quite right. Bear with me. I want another one. Let me just go back to the beginning. Technology is wonderful, isn't it? Сейчас я вернусь в начало слайдов. So, students that I've taught in Kiev and maybe in different countries now. Студенты, которых я обучала в Киеве и в других странах сейчас. I'd like to share with you some techniques that you can adapt to work on yourself. Я бы хотела поделиться с вами некоторые техники, которые вы сможете использовать как адаптацию для работы на себе. But first of all, I have a few things to say. В первую очередь, я бы хотела сказать несколько вещей. Can't imagine how life is for you. I do know many of you. I wish I could stand beside you and give you a hug. В первую очередь, я бы хотела сказать, что я не знаю и не могу себе представить, какова ваша жизнь сейчас. И я хочу сказать только то, что я хотела бы стоять рядом с вами и обнять вас. I hold you, all of you, in my thoughts, prayers, and especially in my heart. Но знайте, что вы все в моих мыслях, молитвах и сердце. When I think of you, I remember your kindness and the dedication of your students to the work. И когда я вспоминаю о вас, я вспоминаю вашу доброту, то, как вы посвящали себя работе и обучению. You showed me your history, wonderful buildings and churches. Вы показали мне свою историю, прекрасные здания и церкви. A picture of one of the classes, which says it all. Here we are. Вот фотография из одного из классов, на котором мы были с вами. Beautiful facilities, lovely facilities. Хорошие классы, помещения, студенты. And students being looked after so well. Студенты всегда так старались. Now this is where I live. А это место, где я живу. It's a little village on the south coast of England. Маленькая деревня на южном побережье Англии. You can see by the wall, it's an old traditional village. По стене вы можете видеть, что это очень старая традиционная деревня. But look at the flag. What flag are we flying? Флаг. For Ukraine. Флаг за Украину. In the little shops, the cafes and restaurants, people are raising money for Ukraine. В маленьких магазинах, кофейнях, ресторанах люди собирают деньги в специальные вазочки, которые жертвуют на Украину. And we also have visitors and some refugees from Ukraine here. И также у нас есть некоторые посетители и беженцы из Украины. In our church, we say prayers every week for Ukraine. В нашей церкви каждую неделю мы молимся за Украину. And after our service, we have a cup of tea in the church. И после службы мы пьем чашку чая в церкви. And all the tables have flowers, and you notice the ribbons around the little flowers. И на каждом столе лежат цветы, и вы видите ленточку, которая обернута вазой. So we remember you all the time. Поэтому мы помним вас всегда. So, moving to self-care.
Итак, переходя к самолечению, самозаботе, calming, strengthening, and revitalizing us. это успокаивает, усиливает и придает нам жизненных сил. Because before COVID, I used to travel a lot. До ковида я много путешествовала. Sometimes to places where there was no therapist available. Иногда в те места, где просто не было терапевта. And I found ways of adapting familiar hand positions so that I could work on me. И я обнаружила некоторые положения рук, которые я адаптировала для того, чтобы работать на самой себе. I trusted my inner physician more and more and trusted my hands more too. Я доверяла своему внутреннему доктору больше и больше, а также доверяла своим рукам больше и больше. Practice in self-care helped me understand the techniques in a deeper way. Практика на самой себе помогла мне понять техники гораздо глубже. And I could feel how far away in my body they were influencing. И я могла чувствовать, как далеко в моем теле они оказывают влияние. It is one thing to know and understand about the techniques. Одно дело знать и понимать техники, But it's different when you feel the power of them in your own body. но это совсем другое, когда ты чувствуешь их силу на своем собственном теле. And of course, we all get treatment normally. Конечно, обычно мы все получаем лечение, But then came COVID. но потом пришел ковид, The world changed. мир поменялся, No more travel. никаких путешествий. So study group meetings changed to Zoom. И даже группы занятий начали проводиться в Zoom. Self-care was always the theme. И самозабота, самолечение всегда было той вещью. And today, I'm really honored to share some of the ways with you. Которую мы использовали. И теперь, сегодня я рада поделиться этими наработками с вами. So let's make a start. Давайте начнем. What do you already have to help you? Что у вас уже есть для того, чтобы помочь себе? And Sasha, could you read down that list for me? У вас есть ваши руки, ваш внутренний доктор, техники, ваше тело как пациента, ваше воображение и намерение. Ваши учителя, призовите нас. Absolutely. You can call us in Вы anytime. можете призвать нас в любое время. So don't hesitate. If Поэтому, you remember your teacher, just say, come in, Chaz, come in, Maggie, come in, Erla. поэтому не мешкайтесь. Вы можете сказать в любое время: приди ко мне Час, приди ко мне Маги, приди ко мне Эрла. I have some help here. Here's my son, Keith. У меня здесь помощник на фотографии, мой сын Кис. He's my youngest son. Это мой младшенький. And I asked my daughter-in-law to take these photographs. А моя дочь делала, невестка делала эти фотографии. He has 2 children. У него 2 детей. But now he has a bigger family. Но сейчас семья стала еще больше. Because he has a mum from Ukraine and her twin children living with him now. Потому что сейчас с ними живет украинская мама с 2 детьми. Now here he looks very serious. Здесь он выглядит очень серьезным. He doesn't always look like this. Но он не всегда так выглядит.
But before we start, let's just take a moment to reach out to everyone in this group, in our minds, in our intention. Перед тем, как мы начнем, давайте потратим мгновение на то, чтобы соединиться со всеми, кто сейчас участвует здесь с нами. Just take a moment to really connect. Просто момент для того, чтобы соединиться. And we connect with a power of healing which overcomes everything else. И мы соединяемся с нашей силой исцеления, которая сильнее, чем что бы то ни было. We connect with the essence and the very best of humanity. Мы соединяемся той сутью, которая является лучшей частью человечества. So just allow yourself a moment to really connect with that. Итак, позвольте себе просто соединиться друг с другом. And before we start, let's notice how we're sitting. И перед тем, как мы начнем, давайте обратим внимание на то, как мы сидим. Perhaps you have a comfortable chair and you can lean back. Я надеюсь, что у вас есть комфортный стул, на который вы можете облокотиться. For the photograph, Keith has to sit up against the wall, not so comfortable. Потому что вот здесь на фотографии мой сын должен был облокотиться об стену. Это не так удобно. But he's helping his mum, so he's putting up with it. Но он помогает маме, поэтому согласился. So just check in. Are you comfortable? Итак, просто проверьте, комфортно ли вам. Can you feel your sitting bones? Можете ли вы чувствовать свои седалищные кости? Do you have your feet on the floor or on a cushion? Может, ваши стопы лежат на полу или на подушке? And how are your shoulders right now? Как ваши плечи сейчас? Just give yourself a moment just to loosen your shoulders. Дайте себе одно мгновение для того, чтобы расслабить плечи. Take a breath. Вдохните. And soften the floor of your mouth, the area under your tongue. Расслабите дно рта, область под своим языком. If you close your eyes for a moment, Если вы закроете глаза на мгновение, could you soften the orbit of your eyes? подумайте о том, чтобы размягчить глаза и глазницы. And can you really soften your jaw, the mandible? Можете ли вы размягчить свою челюсть? Perhaps allow yourself a very small smile. Позвольте себе небольшую улыбку. Then take another breath. Затем вдохните еще раз. And really connect with those hands, your hands on your thighs. И соединитесь с собой своими руками на бедрах. And let's connect with our wonderful craniosacral rhythm. Давайте соединимся с нашим прекрасным краниосакральным ритмом. Give yourself a moment. Дайте себе время. When we're living in a place of stress and tension, it can make it difficult to feel the rhythm, even on ourselves. Когда мы находимся в ситуации стресса и напряжения, это бывает тяжело чувствовать ритм, даже на самом себе. So once again, softening your jaw. Поэтому softening your hands. Размягчите руки. And your hands to be as light as possible on your thighs. Сделайте так, чтобы ваши руки лежали настолько легко на бедрах, насколько это возможно. Tuning in now into the outward movement, flexion. Настройтесь на наружное
движение флексии. And allowing your cranial rhythm to move your hands. И позвольте своему краниальному ритму двигать ваши руки. We're following into extension, back into flexion. А затем следуйте в экстензию и опять во флексию. Just notice how your rhythm feels today. Просто отметьте, как ваш ритм ощущается сегодня. You remember symmetry, quality, amplitude, rate. Вы помните симметрия, качество, амплитуда и частота. Become so soft that your hands are moved clearly by your rhythm. Вы становитесь настолько мягкими, что ваши руки двигает лишь ваш ритм. And at each end of range, add a tiny little 5-gram nudge. И в конце каждого из диапазонов добавляйте маленький 5-граммовый толчок. Both hands at the same time, 5 grams, end of flexion, end of extension. Двумя руками в конце каждого диапазона вы добавляете 5 грамм во флексию, 5 грамм в экстензию. So we are doing our cranial pumping now. То есть мы делаем практику краниального насоса сейчас. And as you tune in, just когда вы remember, настраиваетесь, this is all about the exchange of our cerebrospinal fluid. Помните, что все это об обмене нашей спинномозговой жидкости. Helping us deal with fatigue, general tiredness. Которая помогает нам работать с истощением, общей усталостью. Toxicity around us and in our environment. Токсичностью вокруг нас, в нашей окружающей среде. And not forgetting those of you who've had COVID. Не забывайте те из вас, кто переболели ковидом. Perhaps you're still experiencing some brain fog or difficulty focusing. Возможно, у вас все еще бывают какие-то жалобы со стороны нервной системы, или вам тяжело концентрироваться. Another moment or two, just tuning into our rhythm and adding that little 5-gram nudge. Еще несколько мгновений, просто следите за своим ритмом и добавляйте 5 грамм в конце каждого из диапазонов. And feel the energy of this group in the silence. Почувствуйте энергию этой группы в тишине. It's real. И это реально. You create a very special container for this group. Вы создаете абсолютно особенный контейнер для этой группы. Оболочку. And before we move on, just reevaluate your rhythm. И перед тем, как мы продолжим, просто переобследуйте свой ритм. Now, keeping in touch, I'm going to introduce you to another friend who is one of the folk who comes and helps me sometimes. Her name is Linda. И сохраняя свое внимание на ритме, мы переходим к следующему слайду. На нем женщина, которая помогает мне иногда. Ее зовут Линда. And now we're going to continue with our rhythm. Сейчас мы продолжим с нашим ритмом. Next time you come to the end of range of extension, hold a gentle barrier and we will create a still point. В следующий раз, когда вы придете в конец диапазона экстензии, создайте мягкий барьер, и мы с вами
создадим точку покоя. Follow your rhythm in a little further if it goes deeper. Проследуйте со своим ритмом немного дальше, если он идет дальше. When we get to a place where the rhythm is quiet. Дойдите до того места, где ритм затихнет. And we just wait, as we would with our clients. И просто ждите, так, как вы бы делали это со своими клиентами. Because our inner wisdom will decide when the still point will end. Потому что наша внутренняя мудрость решит, когда наступит конец точки покоя. And please notice what's happening in your body as a whole. Пожалуйста, заметьте, что происходит в вашем теле, как в целом. Take a moment to feel your feet and your legs. Почувствуйте свои стопы и свои ноги. To notice your shoulders now. Отметьте, как чувствуют себя плечи сейчас. And your jaw. И ваша челюсть. And feel the still point in the whole group. Почувствуйте точку покоя всей группы. Joining together from wherever you are to create this place of balance and healing. Которая соединяется вместе, где бы вы ни были, для того, чтобы создать это ощущение баланса и исцеления. The strength and the quiet that we have within us. Это сила, которая есть внутри каждого из нас. It is there. Она там. But the environment we're in makes it difficult to connect. Просто окружение, в котором мы находимся, создает сложности в том, чтобы с ней соединиться. As your rhythm gradually returns, follow that first flexion. По мере того, как ваш ритм плавно возвращается, проследуйте за этой первой флексией. And then follow the rhythm for a few cycles and reevaluate. И затем проследуйте за ритмом несколько циклов, переобследуя его. And then I'm going to stop sharing just for a moment so that I can see you. И сейчас я остановлю демонстрацию экрана, чтобы я могла вас видеть. And let me just see if I can see a few of you. Давайте посмотрим, могу ли я видеть ваши лица. Yay. So what I'd love you to do is to think, if we were looking at each other, would you give me a thumbs up? I could feel my rhythm. Пока мы смотрим друг на друга, покажите мне большой палец вверх, если вы чувствуете ритм. Maybe the reactions would work. I'm not sure. Может, реакции работают также в Zoom, я не знаю. So yay, thank you. Thank you. Да, спасибо вам. Спасибо. I can feel your rhythm and you felt the still point. Вы могли чувствовать свой ритм и могли чувствовать точку покоя. And can you give me a thumbs up if you could feel the connection in this group, please? Пожалуйста, сделайте пальцы вверх, если вы можете чувствовать соединение в этой группе. Good, good. Очень хорошо. It will grow too. So now I'm going to go back. Будет нарастать. Сейчас мы возвращаемся. Yeah, I'm going to go back to sharing my screen again. Slideshow. Slideshow. Let's see if we are in the same place.
Just bear with me a moment. So we're going to use our imagination and intention to work with our diaphragms. Мы собираемся использовать наши намерения и воображение для работы с нашими диафрагмами. Of course, you might say it's impossible. Конечно, вы можете сказать, это невозможно. We need to be on the table. We need a therapist. Нам нужно быть на столе, нам нужен терапевт. But sometimes, you know, we have something very special in our own hands that helps us. Но иногда в наших собственных руках есть что-то абсолютно особенное, что помогает нам. The key is that we are using this soft, gentle touch and we have a very clear intention. Ключ состоит в том, что мы используем это супер мягкое прикосновение и наше намерение. So we are going to work on our 5 diaphragms today. Поэтому сегодня мы поработаем с нашими 5 диафрагмами. And if you would like to just read those titles for me, Sasha. С нашей тазовой, дыхательной диафрагмой, диафрагмой верхней апертуры грудной клетки, подъязычной костью и основанием затылка. But Maggie, we don't have a hand behind us. Но Маги, у нас нету рук позади нас. We just have to imagine we have a hand behind us. Просто представьте себе, что у вас есть рука позади вас. You may think this is a crazy woman. Keith again. Опять кис. So both hands are on the front of the body, both hands anterior. Итак, обе руки будут располагаться спереди. And we send our intention to the whole of the pelvis. И мы установим наше намерение на работу со всем тазом. Our fingertips are near the pubic symphysis. Края наших пальцев находятся около лобкового симфиза. Just imagine a hand behind you. Perhaps you have a cushion there, and that can help. И просто представьте себе, что одна рука находится позади вас. Может быть, позади вас есть подушечка, и это поможет. And just as if you're working on a client, just И просто как если бы вы работали на пациенте. add a little pressure from the anterior towards the posterior hand. Начните немного добавлять давление от передней руки к задней руке. And when you feel the tissue change, you just stay at that level. И когда вы почувствуете, что в тканях начинаются изменения, просто оставайтесь на этом уровне. And you follow movements. И следуйте за движениями. Unless, of course, they are repeating, circling, or retracing. Конечно, если же они не повторяющиеся, не круговые, и если они не двигаются туда-сюда. If that happens, then offer a gentle matching barrier to that movement. Если такое происходит, создайте мягкий барьер для этого движения. So let's just do this and feel what happens. Давайте просто сделаем это и почувствуем, что происходит. And we look at Linda as we do. You see her hands are low down. Посмотрите на Линду, когда это она делает. У нее руки внизу. She sits back against the cushion and imagines there is a hand behind her sacrum. Она сидит с подушкой позади и представляет себе, что есть рука под ее крестцом. So let's take a couple of minutes there. Поэтому давайте потратим несколько минут здесь.
Notice any changes. Замечайте те изменения, которые происходят. Let your tissues guide your hands. Позволяйте своим тканям направлять ваши руки. Get an impression of how deep those tissues are. What are they doing? Получите впечатление, насколько глубоко находятся эти ткани и что они делают. Do your best to be neutral and not to analyze. Пожалуйста, будьте нейтральными и не анализируйте. Perhaps you feel some heat. Я думаю, что некоторые из вас чувствуют тепло. Maybe a therapeutic pulse. А может, терапевтический пульс. Allow the information to come from the surfaces of your palms and your fingers. Позвольте информации приходить к поверхности ваших ладоней и пальцев. And send your focus back towards your sacrum. Отправьте свое внимание сзади, к вашему крестцу. And visualize the whole of your pelvic bowl. И визуализируйте всю вашу тазовую чашу. Taking a moment to connect up with the whole group again. Потратим мгновение, чтобы почувствовать связь со всей группой. Checking in with the essence of that energy you are creating. Почувствуйте эту энергию, которую вы создаете. A place of safety. Найдите безопасное место. A place of connection. Место, где вы чувствуете связь. For you, your inner wisdom, and the rest of the group. Связь для вас, вашей внутренней мудростью и связь со всей остальной группой. Feel your tissues changing. Почувствуйте, как ваши ткани меняются. Perhaps one of your hands is pushed off. Возможно, одну из ваших рук отталкивает. And then we trust that things begin to settle and become quieter. И затем все начинает затихать и становиться более равномерным, и вы доверяете этому. And then with great respect, we detach our hands before we move on to our next diaphragm. И с большим уважением вы убираете руки перед тем, как перейти к нашей следующей диафрагме. Here is Keith again. Вот опять Кис. Following instructions for working on his respiratory diaphragm. Работает со своей дыхательной диафрагмой. He still looks quite miserable. Он все еще выглядит немного несчастным. But he was doing his best to get his hands in the right position. Но он просто очень старался поставить руки правильно.
if you have your fingers centrally like him, Если у вас пальцы располагаются центрально, как у него, and this time imagine that hand behind you, представьте, что есть рука, которая находится позади вас, connecting between thoracic 7 down to lumbar 3. которая находится в диапазоне от 7-го грудного позвонка до 3-го поясничного. Take a moment just to imagine that and feel the connection to your spine. Потратьте мгновение, представьте это и почувствуйте связь с вашим позвоночником. And we allow our hands just to settle for a moment there. И вы позволяете своим рукам просто побыть там некоторое время. You know the organs that are in this area, your liver, your spleen, and digestion, and so on. Вы знаете, какие органы располагаются в этой области? Селезенка, печень, пищеварительная система. But of course, we're doing our best to be neutral. Но, пожалуйста, старайтесь быть нейтральными, Not to analyze. не анализировать. So just for now, see where your attention is drawn today. И конкретно сейчас почувствуйте, куда привлекается ваше внимание. Adding in a few grams anterior to posterior. Добавьте несколько грамм спереди, назад. When you feel tissue change, stay at that level. И когда вы почувствуете изменения в тканях, оставайтесь на этом уровне. And now let's follow what comes forward. И следуйте за тем, что приходит. Let's settle in. Настройтесь, Connect to the whole group. соединитесь со всей группой. Connect to your body responding to your hands. Настройтесь на то, чтобы ваше тело отвечало на ваше прикосновение. Be interested in what's happening. Заинтересуйтесь тем, что происходит. You might find some connections down to your pelvis. Вы можете почувствовать некоторую связь даже с тазом. Or even up to your neck and into your head. I don't know. Или даже выше, в вашу шею и голову, я не знаю. Because you are all unique. Потому что вы все уникальны. And what your inner physician shows today will not be the same as anyone else. И то, что ваш внутренний доктор покажет сегодня, это не будет так же, как у другого человека. And once again, we're going to take a couple of minutes here, 2 or 3 minutes, really tuning in to the area of your respiratory diaphragm. Потратить несколько мгновений на то, чтобы по-настоящему настроиться на область дыхательной диафрагмы. And we can look at Linda doing the same. И мы можем посмотреть на Линду, которая делает то же самое.
keeping your hands where they are. Удерживайте руки там, где они уже есть. Notice your jaw and your shoulders. И отметьте, как себя чувствует ваша челюсть и плечи. Can you be any softer? Могут ли они быть еще мягче? Can your sitting bones become heavier on the chair? Могут ли седалищные кости быть еще более тяжелыми на стуле? And as you breathe, taking your breath right down to where your hands are at least. И когда вы дышите, проводите дыхание как минимум до того места, где находятся ваши руки. It's like your hands are waiting for your breath to arrive. Как будто ваши руки ожидают того момента, когда до них дойдет ваше дыхание. And you can feel the long fibers of the diaphragm as you're breathing. И вы можете почувствовать волокна диафрагмы по мере того, как вы дышите. Giving a wonderful gentle massage from your breath to your spine and the tissues around it. То, как ваше дыхание дает мягкий, приятный массаж вашей диафрагме на всем протяжении от ребер до позвоночника. Feeling your tissue responding to your touch. Почувствуйте, как ваши ткани отвечают на ваше прикосновение. Smiling just a little, softening your jaw. Немножко улыбнитесь и размягчите челюсть. Perhaps one of your hands is pushed away. Возможно, одну из ваших рук отталкивает. And the remaining hand still notices change. А возможно, руки все еще ощущают изменения. Some heat, some lengthening, some softening. Некоторое тепло, удлинение, размягчение. Maybe more of those therapeutic pulses. Возможно, еще больше. Может, есть терапевтический пульс. And then we gently detach from our respiratory diaphragm. И затем вы рассоединяетесь со своей дыхательной диафрагмой. And I hope you will be able to continue with that another time. Я надеюсь, что у вас будет время поработать с ней еще позже. It's a lovely place to work when you're lying down, hoping to get some sleep. Это очень хорошее место для того, чтобы работать с ним по мере того, как вы засыпаете, лежите в кровати. And now we're going to move to our next diaphragm. Let's see how this can look. Сейчас мы перейдем к нашей следующей диафрагме. Давайте посмотрим, как это выглядит. In our practice, we would have one hand behind C7. В практике одна наша рука была бы позади седьмого шейного позвонка. And we would have a finger and a thumb just on the collarbones, the clavicles. И один наш палец и большой палец были бы на ключицах. But for now, let's really focus with our thumbs over the sternum. Но сейчас давайте сфокусируемся нашими большими пальцами на грудине. And spread your fingers just like Keith. И расставим все остальные пальцы прямо как кисть.
to take in as much information as possible from this whole area. Чтобы они получали так много информации, как возможно, от всей этой области. You remember, this area is all about the exchange of fluid between the head and the body. Вы помните, что вся эта область связана с обменом жидкостью между головой и телом. So it's an incredibly important area. Поэтому это чрезвычайно важная область. So I'm going to work on mine as well. Поэтому со своей я тоже поработаю. A little pressure from the front hands towards that hand, the imaginary hand behind you. Небольшое давление от передней руки к воображаемой задней руке. Maybe you have a cushion there or a pillow. Может, у вас там подушечка? Or you can lean back in your chair. Или вы просто можете облокотиться об тот стул, на котором сидите. And in your intention, take in the whole of this area. И в вашем намерении работайте со всей этой областью. Beautiful structures, wonderful organs. Чудесные структуры, прекрасные органы находятся там. Allow yourselves just to sink very gently and focus with a quiet attention on this area. Позвольте себе уделить свое внимание и намерение этой области. Maybe you can close your eyes to help you feel even softer. Возможно, вы можете закрыть глаза для того, чтобы чувствовать и работать еще мягче. And feel what is coming into your fingers and your palms. Feel the information. Почувствуйте, что приходит в ваши пальцы и ладони. Почувствуйте информацию. Trust that your inner physician shows you what the priority is for right now. Доверяйте тому, что ваш внутренний доктор покажет вам, какой приоритет прямо сейчас. And we spend a little more time here. И мы проведем здесь еще немного времени. And as before, if you have a repeating movement, just offer a matching barrier and the tissue will change and go in a different direction. Как и раньше, если вы встретитесь с повторяющимися движениями или круговыми движениями, создайте мягкий барьер и ждите, пока ткани отреагируют. Feel the warmth from this whole group. Почувствуйте всю группу. Feel the warmth and love from so many parts of the world directed to you right now. Почувствуйте ту любовь, которая из всех уголков мира идет к вам. From all the Upledger practitioners everywhere. От всех терапевтов Института Upledger отовсюду. All your teachers and От all всех your fellow students. Sorry. И всех студентов. It is yours. Прямо к вам. No one can take this from you. И никто не может у вас этого отнять. Take it into your cells today, into your very cells. Возьмите это себе сегодня, для самих себя. Take it as a tissue memory
so that you can refer to it anytime you need to. Запишите это как тканевую память, к которой вы сможете возвращаться при необходимости. Anytime you need that love, that strength, and that light, it's yours. В любое время, когда вам понадобится этот свет, эта любовь, эта забота, она ваша. Just feel it. Просто почувствуйте ее. Allow it. Позвольте ей быть. Breathe it. Почувствуйте ее. And then gently, very, very gently and softly, let's just detach our hands from our thoracic diaphragms. И потом очень-очень мягко просто отсоедините свои руки от верхней апертуры грудной клетки. And just take a moment to thank Dr. Upledger for this work that brings us together in different ways. И теперь давайте потратим мгновение на то, чтобы поблагодарить доктора Апледжера за то, что он дал нам эту технику, которая работает в столь разных ситуациях. Perhaps you can imagine how difficult it was for me to describe to my son how to find his own hyoid bone. Возможно, вы поймете, насколько тяжело это было для меня объяснить моему сыну дистанционно, где ему найти его подъязычную кость. He doesn't live with me. He lives in a different part of England. Он не живет со мной, он живет в другой части Англии. So I was on the telephone to my daughter-in-law. Поэтому я была на телефонной связи со своей невесткой. Giving him instructions via her. И давала ему инструкции. Thankfully, the marriage continues. А она передавала инструкции ему и постоянно поправляла, но, слава богу, их брак продолжается. Perhaps you can find your own hyoid now. Я думаю, что сейчас вы можете найти свою собственную подъязычную кость. I like to find mine by taking my thumb and first finger to the Мне tip of my нравится chin. Sorry. находить свою так. Я кладу указательный и большой палец на подбородок. And from the tip of my chin, just moving out in a kind of triangle to a natural stopping place. И скольжу ими вниз по траектории треугольника до того места, пока они естественным образом не остановятся. And remember, if you're too low down, you'll be on your thyroid. И помните, что если вы уйдете слишком низко, вы будете на своей щитовидной железе. Which is interesting, but not as interesting as the hyoid bone. Что очень интересно, но не так интересно, как подъязычная кость. If we were more interactive at the moment, I would ask you how many pairs of muscles attach to this or run very close to it. Если бы мы были более интерактивными сейчас, я бы спросила вас, а сколько пар мышц крепится к подъязычной кости? And you would all say, 14 pairs, Maggie. И вы бы все мне сказали, 14 пар мышц, Маги. And of course, we know that sometimes things in our body begin to change. Perhaps we carry a bag on one shoulder. Конечно, вы все знаете, что состояние нашего тела меняется. Например, мы постоянно носим сумку на одном плече. We have some dental work which affects our bite. Может быть, нам сделали какую-то стоматологическую работу, которая влияет на прикус. Or even, we have an ankle in trouble, so we are limping.
Или, может быть, у нас голеностоп попал в беду, и мы немножко хромаем. All of that can affect the balance of your hyoid. Все это может влиять и на подъязычную кость. And it explains why, when we work with our clients, it can feel as though it's dancing sometimes. И это объясняет то, почему, когда мы работаем со своими клиентами, очень часто мы ощущаем, что подъязычная кость причудливо танцует. Here's a photo of Keith's hand behind his neck. Это фото руки Киса позади его шеи. And with the palmar surfaces of his fingers, he's feeling the spinous processes. И ладонной поверхностью пальцев он чувствует свои остистые отростки. So I tell him, just follow the bone on the front, follow the hyoid bone. Я сказала ему, просто следуй за костью, которая находится спереди, следуй за подъязычной костью. And notice the connection between your hands. И отметь взаимоотношения между твоими руками. Now you see, Keith is not a therapist. Но Кис не терапевт. He's a businessman. Он бизнесмен. He is passionate about art. Ему очень нравится искусство. He really doesn't understand much about his anatomy. Он не слишком в курсе о своей анатомии. But he does understand that when he can help his mum, he will. Но он понимает, что когда маме надо помочь, то надо помочь. And what began to happen as he was trying these techniques was he began to feel stuff changing. Но что происходило по мере того, как он пробовал эти техники на себе, он ощущал, что что-то происходит, что-то меняется. A little bit of light was dawning. Немножко света проявляется. And you know from your cranial 1 class that there's a very important muscles that we focus on here. И со своего класса КСТ-1 вы знаете, что там много важных мышц, на которых мы фокусируемся. But Maggie, we have 14 pairs of muscles. Why just the one? Но маги, мы работаем, здесь у нас 14 пар мышц. Почему мы уделяем внимание одной? And I say, in your first class, you have so much information, perhaps one is enough. Я говорю вам, что на первом семинаре у вас столько информации, что одной мышцы достаточно. And it's constrictor, pharyngeus, medius. И эта мышца – это средний сжиматель глотки. Very important for our voice and enabling us to swallow. Очень важна для говорения и глотания. And of course, I would ask you in the class for an extra point. Tell me which nerve looks after this. И, конечно же, в классе я бы сказала вам, а скажите мне, какой нерв иннервирует эту мышцу? And you would all say, vagus nerve. А вы бы все сказали, блуждающий нерв. And you all remember the vagus. А вы все помните блуждающий нерв. If you've forgotten a little about the vagus and you're able to get online or back to your study guide, do look it up. А если вы забыли немножко о блуждающем нерве, то если у вас есть доступ в интернет или же доступ к методичке, повторите это. And try this hand position, see how it works for you. Попробуйте это положение рук и посмотрите, как оно работает для вас. It's possible to be lying down as if you're in bed or on your couch. Это также возможно делать лежа, на кровати или на кушетке. You can support your arms on a couple of extra cushions if you're lying Вы down. можете расположить свою руку на дополнительной подушке And become so interested in what your hyoid shows you.
и наблюдать с интересом за тем, что показывает вам ваша подъязычная кость. And if you've gone on to do many classes, then you will feel the influence of a lot of those other muscles too. А если вы прошли уже много классов, то вы также будете чувствовать влияние и других мышц. So when we start our technique, we notice how the hyoid feels, how central it seems. Итак, когда мы начинаем эту технику, мы отмечаем, как ощущается подъязычная кость, насколько центрально она расположена. We follow it if it's dancing. Мы следуем за ней, если она танцует. Sometimes it seems to move anteriorly. Иногда она может двигаться кпереди. And then many times it's moving, almost rocking, left to right. А иногда она раскачивается слева направо. And then it gets quieter. Потом все затихает. And we just notice if it feels at least as central when we finished as it did when we started. И затем мы стараемся отметить, ощущается ли она так же центрально, когда мы закончили, как когда мы начинали. So perhaps just for now, if you let your hands rest. Поэтому сейчас, если вы позволите своим рукам просто расслабиться, And then just notice how the floor of your mouth is feeling. просто отметьте, как чувствует себя дно вашей ротовой полости, Your neck and your shoulders. ваша шея и плечи. And maybe those sitting bones are now even heavier on your chair. И, возможно, сейчас ваши седалищные кости даже тяжелее на стуле. There was a new family member arrived just before Keith was doing these photographs for me. Новые члены семьи приехали прямо перед тем, как Кис сделал фотографии для меня. And this little kitten suddenly became very interested in this craniosacral therapy. И вот этот маленький котенок внезапно заинтересовался краниосакральной терапией. And perhaps you have animals, and maybe you have little ones as well, little children who are always very interested in what's happening. И, возможно, у вас тоже есть животные или маленькие дети, которым также будет интересно, что происходит. So now we move on to something that you may say even more impossible. И сейчас мы перейдем кое к чему, что, как вы скажете, возможно, даже более невероятно. Occipital cranial base, when we're self-treating. Основание затылка, самолечение. And Sasha, please read the hand position while I show it. Положение рук – это мягкие пальцы, располагающиеся под затылком перекрестно, таким образом, чтобы вы находились от затылка до того места, где затылок соединяется с шеей. You can see Keith's first fingers. We call them index fingers. Вы можете видеть, что указательные пальцы Киса, They are feeling the edge of his occiput. они чувствуют окончание его затылка, And they can also feel the soft tissue posterior to the atlas. и они также могут ощущать мягкие ткани позади от первого шейного позвонка. This one can go very well if you're actually lying back on a bed or a couch. Эта техника пройдет особенно хорошо, если вы ляжете на спину, на кушетку или кровать. Give yourself time here, И дайте себе время здесь. particularly when there is so much stress and tension. Особенно во времена стресса и напряжения. And if you are lying back, support your arms with some pillows or cushions. Если вы лежите, дайте поддержку своим рукам некими подушечками. So
So let's just feel how this might work if you have your hands in this position. Просто почувствуйте, как это работает, когда ваши руки в таком положении. Soften your jaw. Размягчите челюсть. Soften the area behind your eyes. Размягчите область позади глаз. And with supported arms, just allow your hands to be as soft as possible. И позвольте своим рукам быть настолько мягкими, насколько возможно. You're supporting your head. Вы поддерживаете свою голову. And allow your focus and intention to go beyond the bone, beyond the occiput, and into that soft tissue. И позволяйте своему намерению уйти за затылок в мягкие ткани. And as you rest back, you feel that your cranium gets heavier in your hands and your index fingers are drawn deeper into that soft tissue. И по мере того, как расслабление будет происходить, вы почувствуете, как ваша голова становится тяжелее у вас на пальцах, а указательные пальцы утопают глубже в мягких тканях. Even if you're sitting up at the moment, just try this. I'm going to try Даже it. если вы делаете это сидя сейчас, тоже попробуйте прочувствовать это. The soft tissue, focusing through anteriorly towards the atlas. Фокусируйтесь на мягких тканях, которые находятся позади от первого шейного позвонка и до атлата. All those layers of muscle. Все эти слои мышц. Feel them softening in response to your hands. Почувствуйте, как они размягчаются в ответ на ваше прикосновение. My chair is creaking. I'm sorry about the noise. Мой стул скрипит, извините за звук. Feel those fingers being drawn in, your index fingers drawn deeper, and your head getting heavier into your other fingers. Почувствуйте, как ваши указательные пальцы затягивает вглубь, а ваша голова начинает тяжелее давить на остальные пальцы. Of course, we can't do a full platform on ourselves. Конечно, мы не можем сделать полную платформу на себе. But if you stay with that different soft platform, you'll find that you will get a lot of tissue releasing. Но даже если вы будете делать только мягкую платформу, вы почувствуете, как много освобождения происходит в тканях. And so let's move to the second part of this technique. And we're going to go to gapping. So what we would do now, keep the same position. И теперь давайте перейдем ко второй части этой техники, части разъединения. Оставайтесь в том же положении рук. With your thumbs, adjust the position of your thumbs and intend stabilizing the transverse processes of C1, the atlas. Но теперь своими большими пальцами создайте намерение стабилизировать боковые отростки C1 первого шейного позвонка. And with your index fingers and middle fingers and so on, just bring your occiput slightly superiorly, disengaging. А своими указательными, средними и безымянными пальцами просто создайте намерение движения затылочной кости немного кверху. Feeling a sense of separation beginning between those condyles of the occiput and the facets of the atlas. Почувствуйте разъединение между затылочной костью
ее мыщелками и фасетками Атланта. We allow our neck to re-experience how long it could be. Мы позволяем нашей шее вновь ощутить, насколько длинной она может быть. And then with the same hand position, focus on the occiput itself with your fingers. И потом в этом же положении рук сфокусируйтесь на самом затылке. Now really focus on your first fingers along the edge of the occiput. Сфокусируйтесь на первых пальцах вдоль затылка. Allow your imagination to take you right inside the bone, into the matrix of the bone. И позвольте своему воображению перенести вас прямо в кость, в сам матрикс кости. And then intend the lateral spread. И затем создайте намерение латерального раздвижения. Think about the foramen magnum. Подумайте о большом затылочном отверстии. Think about Wolff's law, about bone changing shape over time. Подумайте о законе Вульфа, который гласит, что кость меняет свою форму постоянно. Don't be surprised if it responds differently one side from the other. И не удивляйтесь, если одна сторона отвечает по-другому, чем другая. Keep your intention and focus really clear. Сохраняйте свое намерение и внимание очень четко и ясно. Of course it's impossible, you say. Конечно же, это невозможно, скажете вы. But maybe you're feeling it happen. Но, возможно, вы уже чувствуете, как это происходит. When I took some classes with Dr. Upledger, he said, if you don't know that something is impossible, anything can happen. Когда я проходила некоторые классы с доктором Апледжером, он говорил так: если вы не знаете, что чего-то не может быть, то все возможно. Perhaps take your hands down for a moment and give them a rest now, when you've finished your lateral spread. Когда вы закончили свое латеральное расширение, просто опустите руки и дайте им отдохнуть. Just allow your shoulders to rest. Просто позвольте плечам отдохнуть. But Maggie, what about looking down the spine, the dural tube? Но вы скажете: магия, что по поводу того, чтобы посмотреть, что происходит в позвоночнике? Что по поводу дуральной трубы? Yeah, let's do it. Back Почему again. нет? Давайте сделаем это. Верните руки на их место. And let's use our fingers on the occiput and move deeper and visualize the dural tube now. Давайте поставим наши пальцы на затылок и пройдем вглубь до большого затылочного отверстия. Just a tiny little bit of superior traction, tiny superior intention. И сделаем немного намерения на верхнюю тракцию. And get a sense of where you might have got a restriction on your dural tube. И почувствуйте, есть ли ограничения вдоль дуральной трубы. Just give it a moment of your focus. Просто сфокусируйтесь на мгновение. And then a sense of it releasing. Почувствуйте, как она освобождается. And then let's rest our hands down again. А теперь вновь опустите руки. Wow. I'm going to stop sharing for a moment and ask you to give me some reactions if you can.
Теперь, пожалуйста, прекратите выполнение и дайте мне некоторую реакцию, если можете. Could you feel changes in your pelvic and respiratory diaphragms? Можете ли вы ощущать изменения в своей тазовой и дыхательной диафрагме? Поднимите пальцы вверх, если можете. Fabulous. That's good. Замечательно. Очень хорошо. Therapeutic pulses, anybody? А терапевтический пульс кто-то слышал? Great, great. That's wonderful. Очень хорошо. How about your thoracic and your hyoid? How was that? Как по поводу вашей верхней апертуры? Thumbs up or thumbs Ну-ка, пальчики вверх. Thoracic and hyoid. Wow, brilliant, brilliant. Это прошло хорошо, замечательно. Did you try the occipital cranial base? Did you try this? Вы попробовали затылок или основание? Или основание черепа? You felt something change? Почувствовали, что что-то меняется? Да. That's excellent. Well done for trying. And great that you were able to feel some of this working. It does work. Это отлично. Я рада, что вы почувствовали, как это работает. But sometimes we have to move very slowly. Иногда нам нужно двигаться очень медленно. Give ourselves time to really feel and check in. Let me just see where we are here. И давать себе время на то, чтобы правда почувствовать, что происходит. So now, you know where we're going next. Но теперь мы знаем, куда мы идем дальше. Our 10th step, we're going to go to the sacrum, aren't we? Мы переходим к крестцу, не правда ли? We're going to use the similar hand position for both. Мы собираемся использовать положение рук, которое подойдет нам для обоих техник. While I'm here, I have about enough material for about another 20 minutes. You're going to be okay, Irina, with about 20 minutes? Я думаю, что у меня материал еще на 20 минут. Ирина, вас это устраивает? We hope for the best. Hope for the best. Будем надеяться на лучшее. So, let's go. Итак, давайте начнем. Yeah, this time we're really focusing through to the sacrum. В этот раз мы, правда, сфокусируемся на крестце. Yeah, so hands low down on your tummy and fingers close to pubic symphysis. Итак, ваши пальцы находятся внизу живота, близко к лобковому симфизу. Back you go to that place that's against your cushion or your chair, your sacrum. Своим намерением вы доходите к сзади, до самого крестца. Get a picture of your sacrum. Визуализируйте свой крестец. Hold it in your mind as a bit of a change from somebody holding it in their hand, but just hold it in your mind. Удерживайте его в своем сознании так, как кто-то удерживал бы его в своей руке. You might find that your hands move slightly more medially towards the center. Вы можете почувствовать, как ваши руки немного притягиваются медиально к центру. And now a little superiorly to take in the area between L5 and S1. А теперь немножечко кверху для того, чтобы взять во внимание область между пятым поясничным позвонком и первым крестцовым сегментом. Perhaps you begin to use a little direction of energy from your anterior hand towards L5S1. Возможно, вы начнете использовать немного направления энергии от вашей передней руки к L5S1. As you do that, just allow the sacrum to move. По мере того, как вы делаете это, просто позволяйте своим пальцам. You might want to move your position on your chair a little bit. Возможно, вы захотите немного изменить положение своего стула.
Trust your inner physician and trust your hands. Доверяйте своему внутреннему доктору и своим рукам. And just feel what's happening in the lumbosacral junction. И чувствуйте, что происходит в пояснично-крестцовом соединении. Perhaps you can feel some heat. Возможно, вы можете чувствовать немного тепла, some softening. немного размягчения. As you feel this begin to work, we're going to do the next step straight away, which is our iliac gap. И пока вы чувствуете, как это происходит, мы сделаем следующий шаг сразу же. Мы сделаем нашу технику тазовой заколки. Now, this is a brilliant technique, even if we're just doing self-care. If you're lying down and you have a sore back, Это замечательная техника, чтобы сделать ее, даже если вы просто лежите, у вас есть некая скованность в нижней части спины. take the heels of your hands, the thenas, and just connect with your ASIS and offer medial compression. Поставьте основания своих ладоней на передние верхние подвздошные ости и создайте медиальную компрессию. And notice what happens to your sacrum. И отметьте, что происходит с вашим крестцом. Perhaps some more heat or widening. Может, еще выделяется тепло или происходит размягчение. And then you can take longer over this, of course. And here's Linda doing it. Вы можете потратить на это больше времени, конечно. Вот фотография, как Линда делает эту технику. But while we have a freed up sacrum, at least a little bit, you know what we can do. Но как только вы немного освободили крестец, вы знаете, каким может быть следующий шаг. Back to the sacrum in your focus. Вы возвращаетесь к крестцу своим вниманием. And slowly, slowly, with really clear intention, go to your И dural медленно, tube. медленно, с четким намерением следуйте к своей дуральной трубе. It's not impossible to look up your dural tube from here. Это не невозможно поработать со своей дуральной трубой отсюда. Imagine you're lying on a nice soft bed and you're able to really focus with your hands and picture your dural tube. Представьте себе, что вы лежите на мягкой-мягкой кровати и можете своими руками сфокусироваться на своей дуральной трубе. Fantastic, you've got it. Now let's take a look. Замечательно. У вас Let's see. получилось. How far up can you get and can you sense a restriction? Теперь давайте посмотрим, как далеко у вас получится продвинуться и сможете ли вы почувствовать ограничения. Just give it your focus and intention and wait for it to soften. Просто почувствуйте, есть ли напряжение и ограничения, и подождите, пока оно размягчится. And here is Keith. He's doing it sitting up and he can't even lean back against a wall. А вот Кис, он делает это сидя и даже не облокачивается об стену. But he told me afterwards he could really feel the connection. Но то, что он сказал мне после, это то, что он правда мог ощущать связь. So maybe he starts to believe in some of this work that his mother does. Поэтому, возможно, он начинает понемножечку верить в ту работу, которую делает его мать. And now
focus into the dural tube as a whole. И сейчас фокусируйтесь на дуральной трубе, как на едином целом. Can you feel your rhythm? Можете ли вы чувствовать свой ритм? Can you feel the rhythm from your sacrum, although your hand is anterior? Можете ли вы чувствовать ритм крестца, несмотря на то, что ваша рука находится спереди? Just try it. Просто попытайтесь. And when you have more time, don't forget to evaluate first. А когда у вас будет больше времени, не забудьте вначале провести обследование. And intend that extra little bit of movement for your rock. И дать своей дуральной трубе немножко времени на раскачивание. And then remember your glide, the long movement along the spine. А потом, как вы помните, на продольное скольжение. And then you can just reevaluate, notice what's happened. А потом вы можете просто переобследовать, вы можете замечать, что изменяется. Now, I'm going to show you a few of the cranial holds. I know this is our hour and a half, but I hope you can stay a bit longer. А затем я бы хотела показать вам захваты на черепе. Я знаю, что прошло уже 1,5 часа, но надеюсь, что вы можете задержаться еще ненадолго. Are you okay, Sasha? Все в порядке? Yeah, definitely. Excellent, excellent. So let's go for the frontal lift. Now this can look a bit strange. Итак, давайте теперь перейдем к подъему лобной кости. Это выглядит немножко странно, но тем не менее. I said to my son, trace along your eyebrow line with your thumbs. And this is what that looks like. Я сказала своему сыну, проскользи большими пальцами вдоль бровей, пока не соскочишь с первого выступа. И вот как это выглядело. And he could feel that tiny little ridge where you have felt before many times. И он почувствовал этот боковой выступ лобных костей, так как и вы чувствовали его много раз. And then I asked him to use the rest of his fingers like magnets on the rest of his frontal bone. А потом я попросила его использовать свои пальцы как магниты на оставшейся части лобной кости. But the connection needs to be very light as we bring in our anterior lift. Но соединение должно быть очень мягким по мере того, как вы выполняете передний подъем. And he said, this is working, it's doing something. И он сказал, о, это работает, что-то происходит. Very, very light magnet fingers. Очень-очень легкие пальчики-магнитики. Thumbs doing the lifting. Большие пальцы делают подъем. Feel this behind your eyes. Почувствуйте это за глазами. Your jaw. Почувствуйте это And your neck and shoulders. И в шее. Just connect in there. Просто почувствуйте, как это происходит. And please take a moment to connect with this lovely frontal lift with the rest of your group. И, пожалуйста, потратьте мгновение на то, чтобы почувствовать этот мягкий подъем лобной кости со всей группой. Some of you like to visualize the beautiful the falx cerebri. Некоторым из вас здесь очень нравится визуализировать наш красивейший серп, серп большого мозга. Linking all the way down our dural tube from here as well. Который связан со всей дуральной трубой на всем протяжении вниз. And then we feel that change, that elastic resistance changing to a viscous compliance. И затем вы сможете почувствовать, как эластическое сопротивление сменяется вязкой податливостью. Wow,
I think we'll move from the frontal to our wonderful parietals. Let's do that, Итак, shall we? я думаю, что теперь мы перейдем от лобной кости к нашим прекрасным теменным костям. So the thenas, the heels of our hands here, are going to be above our ears. And we have soft fingers and our palms listening. Let's have a look at that in a moment. Итак, наши теноры будут над ушами, а мягкие пальцы слушать, и ладони также будут слушать, что происходит. Here we are. Here's Keith. Вот так. Вот это кис. Two parts to this technique. First of all, we have the medial compression. Вы помните, у этой техники две части. Вначале у нас есть медиальная компрессия. And you will feel, as you bring in that very gentle medial compression, you will feel the release on the temporal parietals. И в первой части, когда вы будете делать мягкую медиальную компрессию, вы почувствуете освобождение теменных костей от височных. Maybe only 10 seconds later. And you might want to take your hands off when you felt that for a moment. Может быть, это произойдет очень быстро, и вы захотите убрать руки, когда это произойдет. Then you put your hands back on. Буквально на несколько секунд, а затем вы возвращаете руки обратно. And just before, really take your time. Go into that bone. Let your imagination run riot and go into the bone. И затем вы распространяете свое воображение вглубь кости. And beyond the bone to the membranes. И за пределы кости в мембраны. And now, anterior lift. I beg теперь your мы pardon. будем делать I'm sorry. Superior lift. You see, I'm верхний getting tired. подъем. Superior lift, 5 grams. Верхний подъем 5 грамм. If any of you didn't know I was a human being, you do now. Я сейчас случайно ошиблась, я просто это пропустил. Так что если кто-то из вас еще не знал, то я тоже человек. Lovely feeling of lifting, releasing. Итак, верхний подъем теменных костей, прекрасное чувство расслабления, освобождения. Feel the vertical membrane system, the whole lifting with you there. Почувствуйте, как вся мембранозная система участвует в этом подъеме с вами. And when you've begun to feel that a little bit, because you can go back to this, I know this is being recorded, you'll be able to tune back in and take as long as you like. I'd like us to just move gently away to the sphenoid. И теперь я бы хотела, чтобы мы пошли дальше. У вас у всех будет возможность вернуться к этому, тем более, что вебинар записывается. А мы переходим к клиновидной кости. There's a couple of different ways this can work. So let's find our own first. Итак, есть несколько способов, как это можно делать. Давайте найдем наш сначала. Now, I had to teach Keith how to find his sphenoid, of course. Итак, конечно, мне пришлось научить Киса, как найти его собственную клиновидную кость. 2 fingers from the edge of the orbit of the eye, in line with the center of the eye, is the greater wing. 2 пальца в сторону от уголка глаза, и вы найдете большое крыло клиновидной кости. And we know when we're in the right place, because if we press, it's not very comfortable. It's a bit ouchy. И вы знаете, когда вы находитесь на правильном месте, потому что если вы надавите, это немножко некомфортно, немножко как бы болезненно. But we don't just want the sphenoid, do we? We need the occiput as well. Но нам также нужен затылок. Мы же работаем не только с клиновидной костью. So maybe this works. Поэтому, возможно, вот этот захват сработает для вас. You will find your way with this. Найдите свой способ. And we're just going to focus on our cranial 1 technique here. И мы сфокусируемся здесь только на нашей технике из КСТ-1.
we're bringing our sphenoid closer to our occiput. Мы будем приводить нашу клиновидную кость ближе к затылку. We take it first of all into compression. Мы вначале будем делать компрессию. So you can see by linking with those greater wings or as close as possible with our anterior hand and then intention towards our posterior hand on the То есть occiput. вначале наше намерение будет следовать от передней руки к задней руке. So try it. Just give it a moment. Попытайтесь, просто дайте этому возможность происходить. If your fingers don't work on the sphenoid, go through the frontal and intend the sphenoid. И если ваши пальцы не делают это так, то просто представьте себе, как клиновидная кость идет спереди к сзади, к затылку. First of all, we compress and then we decompress. В первую очередь мы делаем компрессию, а затем декомпрессию. Linda's trying it this way. Линда пытается сделать это вот так. Keith prefers this. Киту нравится вот это. What do you prefer? А что вам нравится? Take a moment. Think about this. Think about the membranes. Here we're into the horizontal membranes. We're into the tentorium. Подумайте об этом мгновение. Подумайте, с чем вы работаете. Вы работаете с мембранами. Здесь мы работаем с нашей поперечной мембраной, наметом мозжечка. Visualize those anterior leaves of the tentorium linking to the clinoid processes of the sphenoid. Визуализируйте этот передний подъем намета мозжечка, который соединяется с наклоненными отростками клиновидной кости. As you decompress, just connect with the tentorium. По мере того, как вы проводите декомпрессию, просто соединяйтесь с наметом мозжечка. Allow your imagination to work for you and trust your inner physician. Позвольте своему воображению работать на вас и вашему внутреннему доктору направлять вас. So you can work more with this. I'm sure you may find a better hand position for you. I don't know. Может, вы найдете для себя лучшее положение рук, я не знаю. Because you know where we're going next. We're going to the other technique for the horizontal membranes. And if I was in the class, I'd say, and what is that? And you would say, Maggie, it's the temporals. But we're not going to do the whole thing. Sorry. Вы знаете, к чему мы переходим дальше? Если бы мы были в классе, я бы спросил вас, к чему. Вы бы сказали, магии к височным костям. Но мы не будем проходить всю технику. Just the ear pull. Только ушную тягу. And bone and beyond to the tentorium. Это кости, которые крепятся непосредственно к намету мозжечка. So first of all, I was trying to explain to Keith, who knows nothing about techniques, how to position his hands here. Поэтому вначале я пыталась объяснить Кису, который не знает ничего о техниках, как расположить его руки в данном случае. So try putting your thumb behind your ear and your index finger just inside, not right down inside, but just in the part of your ear that would gather raindrops. Итак, постарайтесь расположить свой большой палец позади уха, а свой указательный палец прямо в ухо. Остальные пальчики находятся рядом. And you're going to be doing this while you're lying down or sitting back, both ears, lateral, posterior. Это хорошо делайте, когда вы лежите, когда вы сидите. Оба уха вы будете удерживать таким образом и выполнять заднюю латеральную тракцию. Take your time. Imagine you could walk through your ear. Потратьте время, представьте себе, как вы проходите сквозь уши. All
the way through to the petrous ridge of the temporal bone. На всем протяжении внутрь до каменистой части височной кости, To the tentorium. к намету мозжечка. And we are offering it a very gentle stretch. И вы предлагаете ему мягкое растяжение. And yes, so I'll leave you with that for a moment because that's an easy one to try to come back to. It's a lovely, relaxing technique. И так как это легкая техника для того, чтобы к ней вернуться, она очень хорошая, мягкая, расслабляющая. And so we have a self-help technique for our temporomandibular joint, for our jaw. Я хочу вам напомнить также, что у нас есть хорошая техника для нашего височно-нижнечелюстного сустава. But now you're working in a different situation. Take your time to connect with your TMJ. Let's have a look Но at it. сейчас вы работаете в другой ситуации. Потратьте время на то, чтобы именно соединиться с ВНЧС. So let's look at Linda's thumbs to start with. Давайте посмотрим на пальцы Линды, чтобы начать. That's the first thing. Find the angle of your mandible. Это первое. Найдите угол вашей нижней челюсти. And then when you found that, bring in your other fingers to enable you to compress the mandible slightly. И затем с помощью других пальцев помогите своей нижней челюсти войти в компрессию. You see, you can touch with your thumb along the mandible. It's a really good way of working here. Видите, вот такой захват, когда ваш большой палец находится вдоль нижней челюсти, это правда классный способ работать здесь. So first we compress, taking the mandible closer to the temporal bone. Итак, в начале компрессия вы приводите нижнюю челюсть ближе к височным костям. And when you get a sense of that temporal beginning to flare out, И когда then вы we go, получаете ощущение того, что височные кости расходятся к наружу, then we can move in the opposite direction, decompression, from almost the same hand position. тогда вы можете начинать двигаться в противоположном направлении, направлении декомпрессии. And you might choose to do it like this, like Linda, on the table. И вы можете сделать это так, как Линда, на столе, сидя за столом. And just something not to forget, because this is such a wonderful little technique, and it comes in your CST too, but never mind, our nasal bones. И просто, чтобы вы не забыли, это уже вам преподается на КСТ-2, но чтобы у вас она была. Маленькая техника на носовых костях. Yeah, so I think these are very cool for self-care. Я думаю, что они очень здоровские для самолечения. So here's Keith's nasal bones. But Вот носовые кости киса. we have to stabilize something, don't we? Но нам нужно же что-то стабилизировать, правда? Again, very soft fingers, stabilizing the frontal. Так, мягкими пальцами вы стабилизируете лобную кость. And you can either move anteriorly with those nasal bones to distract from the maxilla. И вы можете мягко-мягко двигать носовые кости кпереди, отсоединяя их от верхней челюсти. Or the other direction would be anterior and inferior to distract from the frontal bone itself more directly. Или же вы можете отсоединять их в передне-нижнем направлении для того, чтобы способствовать их разъединению и от верхней челюсти, и от лобной кости одновременно. And while you're doing this, remember the ethmoid and the attachment of the falx. И пока вы делаете это, помните про решетчатую кость и ее соединение с серпом большого мозга. You may feel releases all the way down your spine from this place. Вы даже можете чувствовать освобождение на всем протяжении позвоночника от этой техники. So,
just one more reminder, something that's very simple to forget. Итак, еще одно напоминание, кое-что очень простое. So let's see what's happening. Давайте посмотрим, что происходит. Вот Линда. Just remember, keep it simple, work from neutral, and just find the way your hands need to be on that place. Just be guided by your tissue. Просто помните про направление энергии. Поставьте свои руки там, где это необходимо для этой техники. И позвольте вашему телу их направлять. Just sometimes a little helper appears. Иногда может возникнуть небольшое ощущение того, что вам нужна помощь. Keith has a problem with his back. Вот у Киса была проблема со спиной. Here he is practicing his yoga, but that little kitten decided he needed some help, and it's in exactly the right place. И вот здесь Кис делает йогу, но котик решил, что ему нужна помощь, он лег на правильное место. So remember, sometimes the very simple techniques are so beautiful. Так, помните, что иногда очень простые техники являются очень полезными. And I just want to say again, this is my village. We are flying the flag of Ukraine to support you. Я просто хотела вновь вам напомнить, что вот это моя деревня, в которой всегда висит флаг Украины сейчас. And thanks, of course, to Dr. Upledger and John Matthew Upledger for this work. Конечно же, спасибо доктору Апледжеру и его сыну, Джону Мэтью Апледжеру, за эту работу. And thank you all for trying this today. Almost 2 hours. I hope most of you seem to have stayed. So congratulations on keeping with me. И спасибо вам всем за сегодняшнюю работу. Большинство из вас остались здесь. Спасибо за то, что вы были с нами.